For your first under-17s finalists, it's the team from Scotland! Good luck to Scotland, good luck to Scotland. Équipe de France! Plus fort, on vous entend pas, allez, on les accueille, on les applaudit tout le long, ils ont besoin de vous pour pouvoir remporter ce titre de champion du monde! And riding in the green, it's the team from Ireland! For the team from Wales! Allez, on peut accueillir le Pigalle qui rentre. Next in lane 5, riding in the St. George's Cross, it's the team from England! Allez, on applaudit bien fort l'équipe d'Angleterre. Let's hear some noise for Belgium! Colours, it's the team from Italy! Équipe de Suisse. Ça y est. Silence. Go, 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 go. Allez, c'est parti, on part pour ce jeu de banc presse. Pour l'instant, nous avons... Oh, ça rase de la main gauche du côté de l'équipe de France. L'Écosse qui s'en va en tête pour l'instant, suivi de l'Angleterre. Allez, le retour, Écosse-France. Allez, c'est parti pour l'Écosse. Allez, deuxième cavalier pour la France, l'Angleterre. As they carry on out there, it's Scotland here on the near side going very well. Scotland, England and France, Wales up in the mix, Ireland are on the floor. And then we've got Belgium on the far side, turning and going up to the top. It's France take up the lead now. It's France from Ireland. Ireland have made a mistake, so it's France and England. Oh, c'est la France qui est en tête pour l'instant, suivi très près par l'Angleterre. Attention au ramassage du troisième cavalier. Aïe, aïe, aïe. C'est tombé du côté de la France comme de l'Irlande. C'est l'Angleterre qui en profite pour aller poser leur chute. C'est bien fait pour l'Angleterre qui s'échappe. So as England come down to send out their last rider, out goes England's last rider. And everybody else is on the floor, struggling under the lights. So it's England showing the way. Henry Goldock out there for England. And hold on, Scotland are on the floor. So the last rider goes out now for Belgium and for France and for Wales. England coming home to take the win. Et ça va être l'arrivée de l'Angleterre. Allez, attention, dernier cavalier qui... We're in the starters' orders. The flag is up and they're away, and it's a good start for Scotland there in the middle. As they go charging up to the top, it's a safe pick up for everybody. They turn and come round the top, and there's 18 in a row. They are absolutely neck and neck. It's probably Wales in the lead as they send out the second riders. It's Wales, England, and then we've got Italy on the far side. It's gone around to Scotland, and I'm going to hand over to Stephen. Les équipes rentrent très fort pour l'instant, c'est la France qui est en tête suivie de la Belgique, de l'Irlande, de la Suisse, l'Angleterre, allez France, Pays de Galles en tête pour le moment, France, Pays de Galles, c'est bien ramassé, attention, faut pas faire tomber les piquets, c'est un demi-tour correct du côté des équipes, notamment contre l'Irlande et la France. As they come down to send out the last riders, it's Ireland in the lead, and France are absolutely flying. It's Ireland and Wales are there as well. The poor rocks for Wales, they're going to turn and come back. Cheer on your team, there's going to be a straight flat football to the line. It's going to be France take the win. From Wales, from Ireland, England. Belgium on the far side. Allez, go, 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 go pour ce jeu de leader. Allez, attention, pour l'instant, les équipes au boîte à vote. On va voir si on a des prises rapides ou lentes. C'est bien fait pour le Pays de Galles. Pays de Galles, France, Italie, Angleterre, pour l'instant dans le peloton de tête sur ce jeu. Attention au deuxième ramassage. Oh, France, Pays de Galles. As they come back down, it's Wales and France showing the way, and Belgium on their heels, but what a lovely change there for Wales. Wales taking up a lead there on that last handover. It's Wales in the red, France in the blue and white. Has gone wrong for Wales, and France are up and on, and it's France take the lead now, and my fellow commentator is screaming for France. Out goes the last rider. Le bandeau blanc qui s'élance du côté de la France et du Pays de Galles. Attention, ramassage. So they're into the... it's gone wrong for France, so that's Wales.
Scotland will take the 8 points. Aïe, Pays de Galles, France. L'arrivée ensuite de l'Italie en bleu sur la ligne 1. On a le retour de l'Irlande. Le beau posé de l'Écosse. On rentre tout au fond là-bas du côté de la Belgique. Pays de Galles, France, Pays de Galles, France, ça va être une sacrée compétition. The flag is up. And they're off. This is going to be an adrenaline-filled game. Off first, absolutely flying is Ireland. So it's Ireland. They're going to be first back up and on, but going very quickly on the far side. It's England as they turn and come back now. It's all about the turns. It's Ireland, France. Oh, this is going to be very close to call. Good luck in the commentary box as they come down. It's Ireland and England, France, Scotland, then Wales and Belgium. Allez, c'est serré entre l'Irlande, la France, l'Écosse et l'Angleterre. Allez, tout va jouer dans le demi-tour. Aïe, aïe, le cavalier tombé du côté de la France. Allez, pour l'instant, c'est l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, légèrement en tête. L'Angleterre, il passe dans le pneu. Attention, on rattrape son pavé. Et c'est l'Angleterre qui est de l'Irlande. Oh, allez, c'est parti pour ce jeu des 3 tasses. L'Écosse passe par très fort pour le moment. Allez, c'est un jeu de rapidité avec le but, soigner ses trajectoires. C'est parti pour l'équipe de France qui est en tête pour le moment. Allez, on tourne à gauche du côté de l'équipe de France. L'Angleterre qui est juste derrière, c'est serré, ça revient dans le deuxième peloton avec l'Écosse, l'Italie, l'Irlande. Allez, la France lance le deuxième cavalier, celui de l'Angleterre. Écosse, Irlande, Pays de Galles. Allez, Belgique et Suisse dans les dernières positions pour le moment. As they go away, it's France showing the lead at the moment with a great run. Great run at the start. So it's France and Wales and England. Wales and England catching up with France now on the second run. It's France and Wales and England here on the near side. As they go out, it's Wales and France and England. Then we've got Ireland, Scotland and Italy chasing them down. Gone wrong for Belgium in the middle. As they turn back on the next turn, it's France going on the inside track. And look at the advantage it's given this young French rider. He's on the inside track, working very hard. Is Corey there for Wales on the far side, but the French rider takes up the lead now. La France qui s'élance avec le bandeau blanc. Allez les Français, on va vous entendre. France, Angleterre, celui de l'Irlande, l'Écosse. Allez, une tasse de déplacé. Une. La première du côté de l'Irlande, il y a une erreur là-bas. Au fond pour le Pays de Galles, l'Angleterre qui colle les fesses des Français. Attention au retour, on va poser la dernière tasse du côté de la France. Oui, ils l'ont fait, celui de l'Angleterre. And it's a win there for France. Then it and they're off. So it's a lovely level break as we've had here all week. It's a lovely level start. It comes down to the skill and the ability of the riders. On the far side then, it's Ireland and France and Wales here on the near side. Ireland, France and Wales. It's Ireland showing the way back, but England are up in the mix. So Scotland drop handle of Scotland as I mentioned them. So it's Ireland and France, then England. Wales miss a pole, no, they miss a handover. So it's Ireland, France and England. Ireland, France and England. Out go Wales now, out go Scotland. Breaks going on there for France. Something's gone wrong, I don't know what's happened. So it's Ireland now. Ireland are charging away, it's gone wrong for England. England dropped the handover. Leans down, picks it up. Oh, very nicely done by England. Ok, donc en tête pour l'instant le Pays de Galles qui va s'élancer avec leur troisième cavalier. C'est parti pour le Pays de Galles, suivi de l'Écosse, suivi de l'Irlande, Belgique. Les bandeaux blancs sont prêts à partir. C'est parti pour l'Angleterre qui s'élance avec leur bandeau blanc. Allez, le bandeau du côté de la Suisse. Le bandeau va partir du côté, ça y est, c'est fait, du Pays de Galles, Belgique. Au fond là-bas, on a l'arrivée de l'Irlande, le retour de l'Italie, Angleterre, Suisse. Allez, c'est parti pour le jeu du ballon. Allez, pleine vitesse, c'est parti. On the next changeover, it's France coming down very quickly on the far side, but it's Wales and England here on the near side. It's going to be a massive changes. It's Wales, England, France, Scotland putting on the brakes as we come with the last riders. Allez, départ du ballon blanc pour la France, Angleterre, Pays de Galles et Irlande. Attention, arrivée sur les chances. Pays de Galles, France, Angleterre. Allez, c'est parti pour ce jeu des marches. Allez, on descend rapidement un pied sur chaque marche. Et pour l'instant, l'Irlande en tête. Aïe, 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 une erreur du côté de la France. L'Irlande qui est en tête, suivie de là-bas de l'Écosse. L'Écosse-Irlande. C'est bien monté du côté de l'Écosse. L'Irlande. Allez, on remonte du côté du Pays de Galles. L'Angleterre qui est au botte à botte pour la seconde place. Hop, 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 la chute de la Belgique.
I love commentating with you, Steve. Anyway, on the far side, it's Scotland coming down with Scotland here on the near side. It's Scotland on the far side and Ireland here on the near side, but Ireland with an absolutely brilliant run. Oh no, France lose the horse. So it's Scotland on the far side, England come through, and Wales come through. And they're off. So a good start there for Wales. It's Lily for Wales as they go into the middle foot line. Oh, that's a beautiful placement for England. Very dodgy looking placement there for Wales, right at the front of the wind. As they turn and come back down, it's France here on the near side. It's France and England. Then Scotland, Ireland, Switzerland gone on for Scotland. Out goes Wales, chasing down the three leaders of England, Ireland and France, turning and coming home on the second pickup. It's England and France, and Ireland are absolutely flying as they come down to send out the third rider. Aïe, l'erreur du côté de l'équipe de France, pour l'instant c'est l'Angleterre en tête avec l'Irlande. Juste derrière nous avons le Pays de Galles qui va poser sa bouteille. Aïe 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 aïe, aussi une fois du côté d'Irlande, c'est la France qui repasse. Pour l'instant en troisième position, Angleterre-Irlande qui répare toujours. Allez, Angleterre pour leur dernier cavalier, Pays de Galles. Juste derrière nous avons la France suivie de l'Italie. Là-bas en bleu, allez, allez, on les encourage très fort. Angleterre, Pays de Galles. So it's Wales and England battling it out. England on the lead and Wales are catching them up, but it's going to be very close on the line. England just take it there from Wales. Then France. C'est parti, on va poser la première boîte sur notre poubelle. Oh, l'Irlande! Superposé du côté d'Irlande aussi, du Pays de Galles, l'Angleterre, Écosse. Allez, attention au deuxième posé, on va faire une pyramide jolie pour les copains. Aïe, c'est tombé du côté de la France, pour l'instant c'est l'Irlande en tête, suivi de la Belgique, Pays de Galles, l'Angleterre, Écosse en tête. Légèrement derrière, nous avons l'Italie et la Suisse. Deuxième cavalier, attention, au retour opposé, c'est bien fait. Oh, ça ralentit fort du côté de l'Irlande. Lyon est content, le Pays de Galles est devant. Allez. As we send out the third riders, it's Belgium on the far side, Wales, Ireland, then England lagging behind at this stage. It's Belgium on the far side, Wales, here, then Ireland. Belgium, Wales and Ireland, England up in the mix, and everybody else has dropped out. So on the last change, it's Wales take up the lead. It's Wales showing the way with Belgium now dropping into second place, then Ireland. Now out goes England. So as they turn and come back, it's Wales in the middle, then Ireland. On the last placement, it's Wales, Ireland, Wales, Ireland. Ah, it's a great placement there for Tom to take the win for Wales. Then it's going to be Ireland gone wrong for Belgium. So that means England coming through in third place. Here comes. And they're off for the two-box scramble. So another lovely level break as they go charging away. Oh, it's gone down there for Wales. So Wales have got to work very hard to get themselves back into the mix. So it's Ireland coming back first, Ireland and France, then Scotland, England, Belgium. On the change, Ireland take it up. So it's Ireland extending their lead now over France, then Scotland, England. On the far side, Belgium, Italy going back for some reason. So that's Wales' first rider coming across. So that's Scotland's third rider and Ireland's third rider going out. Wales are left behind. So that's Ireland, Scotland, France, Belgium and England. Allez, attention pour l'instant, toujours l'Irlande suivi de la France. Oh, joli posé de Florian. Pour l'instant, allez, la France repasse devant avec le bandeau blanc suivi de l'Irlande, suivi du Pays de Galles, de l'Angleterre. Les quatre premiers au classement provisoire. Attention, allez, ça remonte pour Irlande, France, Irlande, France, France, Irlande. Attention, on pose, on ramasse la batouille. Oui, la France, suivi d'Irlande, Pays de Galles. So that's France come through to take a brilliant win there from Ireland as England come. Allez, go, c'est parti pour ce jeu des 5 drapeaux. Allez, ça part sur le chapeau de roue pour la France. Pays de Galles, le demi-tour va être décisif pour ce premier passage. Qui sort premier? Bout à bout pour toutes les équipes. Attention, René. Oh, l'Angleterre légèrement en tête. Irlande-France. Irlande-France, la France qui a essayé de coller ses drapeaux à l'aller, on l'a vu. Irlande, France. Ah, l'Angleterre, une erreur. C'est l'Irlande qui se détache, suivi par les Belges. Ah, qui ralentit. Oh, l'Irlande, c'est la France qui est en tête pour l'instant. Encore une erreur du côté de l'Angleterre. It's all kicking off out there. It's France and the lead has gone wrong for England. Wales missed as well and Ireland missed as well. So as they come back down, it's France sending out their last rider. Then we've got Wales in second place. England dropping on the handover. So it's Wales sending out their last rider, trying to catch up with France. France are going to come home to take the win. Et l'arrivée de la France. And
coming across now is Italy, Switzerland, Wales, Belgium come back without a pony. And the next rider coming down, it looks like it's going to be Ireland coming through. Then England stop, they've got one more rider to go. So can Scotland rectify? What's this going to do to the overall positions? I know England were in the lead, but they might not be anymore as they send out the last rider for Scotland. Can they catch up with Henry on the far side for England? I don't think he can. And a lovely lift. So as they come down, this is Josh Ryder for Scotland. Please. It's the team from England! Ensuite, la troisième. And they're away, so they put Ireland taking up now in the middle as they go up to the top and turn, placing the balls in the net. Ireland wrong control, but it stays. A lovely pick up there for Ireland. So it's Ireland showing away from France, Italy, Wales, Scotland. Italy putting on the bridge, France putting on the bridge. England here on the near side. So it's Scotland in the lead on the far side with Ireland. Ireland take it up on the turn. So it's Ireland and Scotland and Wales and England here on the near side. Ireland, Wales, Scotland, England. Scotland putting on the bridge as Ireland go out with their third rider. Wales is third rider and the third rider for England here on the near side. France and Switzerland. As we are about to send out the last riders, we got Wales and Ireland, Ireland and Wales. Ireland will take up on the change, out goes Wales as last rider now. And it's Ireland and Wales, nothing to choose between these two teams. France take down the court and Wales go on the inside track. And it's going to be very close on the run home. Wales pick up off the first court and Wales are going to come through to take the 8 points there. Just beating Ireland across the line. Who's going to be next? We'll find out from Stephen. Allez, c'est bien ramassé du côté de la France qui va lancer le bord de blanc. En attendant, l'Angleterre revient. C'est parti pour le jeu des pieds. On va récupérer un anneau par Cavalli. Pour l'instant, c'est bien fait pour l'Irlande. Et le Pays de Galles qui se détache légèrement. Attention, le plus difficile, c'est le relais. La France revient en deuxième position pour l'instant derrière l'Irlande. Irlande, France, Pays de Galles. Ah, la France a gagné le Pays de Galles. So the last change is Ireland in the lead. Ireland and Wales, and France. As they come down, Prince going on. To win for France. C'est parti pour ce jeu des paires. Allez. C'est parti du côté de l'Irlande, Pays de Galles, France. Allez, on revient à deux cette fois en tenant une corde dans chaque main de Cavalli. L'Angleterre est attaquée de l'Irlande. La casse du côté du Pays de Galles. Allez, Irlande, Angleterre, France, Écosse, Italie, Belgique. Et en dernière position pour l'instant. Pardon, la Suisse. Oh, c'est tombé du côté de l'Angleterre. Premier demi-tour du côté de l'équipe de France. C'est suite préparé l'Écosse sur la dernière ligne. Attention! C'est tombé du côté de l'Écosse et la France. La Belgique, suivi de l'Italie qui arrive. Allez, c'est pas fini, il y a des erreurs dans tous les sens. So Scotland go across now and there's poles down everywhere for England, Wales and for France and Ireland. So it's Wales coming down through the middle now. It's Wales with Ireland just in front of them. Can Wales catch him up on the line? No, they don't. France are in the way. So it's going to be England going up to the top now. France rectify their mistake. It's France going to come through the second from last, and here come England now to finish off. And I'll give you the scores as soon as they come through. Chi che protesta però lì? No, vedi che arriva noi. Non l'ignorete. There is no elimination for Ireland. No elimination for Ireland. Bene Marco, brava. There was no obstruction, that's what it was for. We're underway in racing with Ireland on the far side. It's Ireland showing the way. Then we've got Wales, France and England. Allez, pour l'instant, attention, c'est l'Irlande attaque suivie de la France et de l'Angleterre, le Pays de Galles. Le relais vient passer pour ces quatre équipes. On repart au fond du côté de l'Irlande, de la France, de l'Angleterre. Attention, on ramasse la lettre suivante, on remonte. C'est très bien fait pour l'instant pour les trois équipes de tête. Ah, le piqué est tombé du côté de l'Irlande, mais est-ce qu'on va devoir le lever? Je pense pas qu'il soit compris dans le règlement. Allez, attention, pour l'instant, l'Angleterre en tête, c'est parti. Suivi de la France, Pays de Galles, Irlande pour le relais. So it's England showing the way now with France, then Ireland, Wales and Italy. So as they turn and come back, it's England at the top with their third rider.
This is Henry out there for England, turning and going back up. It's England showing the way now for France, but France with a good turn and taking up a lot of ground. Wales working very hard. It's England and France. Wales in second, third place. Then Ireland and Italy neck and neck in fourth and fifth. As England come back down to send out the last rider now. Henry's pony takes hold, nicely taken hand over there. So it's England's last rider out. Goes Scott's last rider. They're all being chased down by Wales and Ireland. England's last rider is off, and France are closing down the gap. Look how quick this French rider is going. He's absolutely flying. Will England take the win, or will it be France as they come to the line? C'est parti pour ce jeu des 4 drapeaux. Le cavalier Parma récupère un drapeau au fond, on va le déposer dans l'ambaise. Le drapeau doit être bien sûr de la couleur. L'ambaise est choisie. Pour l'instant, nous avons en tête l'Écosse. Attention, ça peut aller très vite. Oh, l'Écosse a du mal de l'avance. Celui de l'Irlande, le Pays de Galles, Belgique. So it's France taking up on the far side. France with Wales and Ireland, Belgium in the middle here. England drop back and so does Scotland. Working very hard in Switzerland and Italy. On the second placement, who's got the steady hand? It's France, Wales, Ireland, and it's Belgium break first. Then Ireland, now goes France. Wales struggling with their second placement. Very good placement there for England. So it's it's Belgium, Ireland, France, then England and Wales. Then we have Switzerland, Scotland and Italy on the third placement, bouncing around, dancing around all France. La France qui est en tête suivie par l'Irlande. La France qui a mis un gros trou à l'Irlande pour l'instant qui est en tête suivie. En troisième position par le Pays de Galles. Quatrième, nous avons l'Angleterre. Le retour du bandeau blanc du côté de la France. Le retour du bandeau blanc du côté de l'Irlande. Oui, France remporte juste derrière Irlande. Attention, les bandeaux blancs sont tous de retour. Belgique, Angleterre, il me semble. New joint leaders in Ireland and France. Allez, c'est parti pour ce jeu des 5 tasses. Pour l'instant, Angleterre, quelques plus devant, c'est vrai, c'est pour l'Angleterre. Allez, on retourne. 6 équipes au vote, 6 suivis juste derrière par la France et la Suisse. Oh, l'erreur de relais du côté de l'Italie. Allez, et la France aussi, erreur de relais. Allez, attention. Oh, il avait pas vu l'Irlande, il a fait tomber sa tasse à l'aller. Allez, on refait le jeu à l'envers. Allez, pour l'instant, nous avons toujours l'Écosse, l'Angleterre en tête. Ah, une erreur du côté du Pays de Galles. Il y a des erreurs dans tous les sens. Rien n'est gagné jusqu'au bout. Attention, le départ du bandeau du côté de l'Écosse, suivi de l'Angleterre. As we send out the last rider for France and Wales, they're going to be having England come home to finish. England racing Scotland, England racing Scotland. It's going to be England take the win. Scotland and 51 to Switzerland, but it's still 4 teams battling away. It's gone wrong for Ireland, it's gone wrong for Wales, so it's France showing away on the far side. It's France showing away with everybody else chasing them down. France and England, these are the 2 leaders at the moment. Allez, pour l'instant c'est l'Angleterre qui va poser sa balle au suivi de la Suisse en tête pour le moment, une erreur du côté de la France. Allez, l'Angleterre-Suisse pour le dernier posé pour ce jeu de la tour. Ça va trop vite, ça contrôle pas du côté de la Suisse, c'est l'Angleterre qui entre. Go! Allez, c'est parti, on est parti pour le jeu des 2 drapeaux. Allez, c'est bien inclusif pour l'ensemble de ces équipes. On va récupérer le deuxième drapeau pour le donner au cavalier suivant, c'est parti. C'est en tête pour l'instant du côté de l'Écosse, suivi par la France. Une erreur du côté du Pays de Galles, d'Irlande. Ça peut peut-être avantager notre équipe nationale. Ah, une erreur du côté de l'Écosse. Allez, pour l'instant, nous avons l'Angleterre. La France est en tête pour l'instant avec de l'avance. Attention. So France come through to take the win there. It all went wrong for England on the far side. Ireland come through to finish. England miss again, so Scotland come through. Here comes Wales. So Scotland come through. We've had France, Ireland, Scotland, Wales, now Switzerland. Here comes Belgium. And England vault up and on. And that's changed. So as we go up and we're racing, it's England here on the near side. As we're away, lovely ball, Italy getting dropped around the place.
it's gone around for France. Where are you going, France? Oh, so it's Scotland on the far side. Scotland on the far side with Ireland and Wales in the middle, and then France. So it's Scotland, Ireland, Wales. Scotland, Ireland, Wales. Ireland with a beautiful run. So it's Ireland there, but England with a very quick run here on the near side. So it's Ireland, Wales, and England. Then France. Ireland, England, Wales, then France. And Wales are absolutely flying. So could Wales take up the lead on this run? It looks like they're going to pull themselves up into the mix, and they come charging home to send out the last riders. Allez, les bandes volant partent du côté de l'Irlande et puis de la France. Pour l'instant, c'est la France qui une foulée en avance par rapport à nos deux suivants. C'est remonté du côté de la France, c'est remonté du côté du Pays de Galles. C'est bien pour la France qui remporte ce jeu, celui du Pays de Galles. L'Irlande, celui de l'Écosse. Ok, on passe à chaussette du côté de l'Angleterre. Allez, c'est parti pour ce jeu d'ajoute. Allez. Mot à mot pour l'instant, c'est bien visé pour toutes les équipes à la lance. C'est bien tendu devant. Pour l'instant, Pays de Galles. Oh, une erreur du côté de l'Irlande. Pour l'instant, Écosse, Pays de Galles, France. Suivi de l'Angleterre, très très près. Allez, c'est parti, l'Angleterre. Oh, l'Angleterre. Oh, Pays de Galles, Angleterre, France. And they're away. Anything could change. One bug on the floor, and it could all change again. It's gone wrong for England. England are down. Ireland are down. So it's France and Wales. It's France and Wales coming down. It's France taking their time, making sure. Wales coming through Scotland on the far side. So it's the third riders going on. Wales taking up on the change. It's Wales now from Scotland, and France. It goes down for France. So it's Wales now taking it up from Scotland. Wales have taken the pole down as well. So it's Scotland on the far side. These riders can't take the pressure. This is what it's all about. Scotland come through to take the win. Here go. Oh, Belgium has gone wrong. Who's going to be next? It's Ireland coming down now. Ireland and Wales, Ireland and Wales, Ireland and Wales. And Wales are going for the win, are they? It's going to be right on the line. Wales come through to take it there from Ireland. Gone wrong again for France. That's going to change everything. Allez, supporters français. Déchire. Allez, c'est parti pour l'instant, égalité entre toutes ces équipes. Le deuxième tour va jouer. Attention, retour pour l'instant, Angleterre-France est suivi de l'Irlande et du Pays de Galles. Attention, le relais est passé du côté de la France qui est l'Irlande, suivi de l'Irlande. Une erreur du côté du Pays de Galles. Allez, Irlande, France, Angleterre. Allez, je vous rappelle qu'il faut juste finir 1, 2 ou 3 pour la France. Allez, Irlande, Angleterre, le passage de relais fait. Pour l'instant, troisième position pour la France. Allez. So as they go away, Wales are left behind, so it's England, France and Ireland, Belgium here on the near side. It's Ireland showing the way, but France are in the lead. They know they got 4 points. So as they go out, who's going to be crowned the new world champions? It's France overtaking Ireland on the far side. Ireland take a ball out, so it's France right there on the line. Here they come. They are going to be crowned the new world under 17. In second place with 132 points, they'll be getting the silver medal. They are the reserve under 17 World Team Champions. Ladies and gentlemen, the team from England. Ils sont vice-champions du monde, équipe d'Angleterre. On passe maintenant à la première place. La première place avec